and they were just finishing their holiday and heading back from Amsterdam to Australia. So you were talking to them? Not talking, we communicated by email. They were enjoying their holiday? Yeah, they had a great time. That storm basically came out of nowhere, catching a lot of people unaware. And of course, there's thousands of people who've spent the night in their homes with a lot of water coming in and mopping up the damage. There's homes with no roofs on them. So we had a nice crop of grapes coming up, but a lot of them were destroyed. We had nasturtiums all on the bottom there. We had lots of macadamias growing, but now they're on the ground. So how did you find out what happened? Well, I was asleep and got a call from my sister telling me that she was worried that they might have been on the plane, and I then went and checked their itinerary, and yes, it was confirmed that they were on that flight. And it probably took at least a week before we really, could process that it really was them and that they weren't coming back. Eastern Ukraine is still an active and dangerous war zone. A Malaysia Airlines plane with nearly 300 people on board has crashed in Ukraine. This plane is said to have gone down right around the heart of where all that fighting has been going on in eastern Ukraine. At the end of the day, I blame the conflict for the whole incident. I just think that war, at the end of the day, is the problem. I thought that bringing a plane down would hopefully get people to think twice about what they're doing, but unfortunately, it seemed to actually escalate after the MH17, so that disappointed me. The German Secret Service, the British Secret Service, and the Australian intelligence services believe that the jet was shot down by Ukrainian rebels who were backed by Russia. But they do not give any proof, is that right? Oh, it's very easy for you to say that, and it's just part of the ongoing cover-up by Russia. 5 months on, we know very little about what happened. Why do you think is that? I think the investigation was an attempt not to show that the shooting down of the plane was an event that was largely orchestrated by Moscow. But Russia is not even a part of investigation. So why do you blame it on Russia? I have this newspaper on G20, and you say, Putin says sorry, You're accusing of him. Exactly. You're accusing him. Exactly. We are very proud of this paper. We believe Mr. Putin should say sorry, and we are demanding he say sorry, and we are demanding that he pay compensation to the 298 victims who lost their lives in this debacle. But it's not proved, so how can you go accuse, state something? I think it's a crime, seriously. Like, say sorry for what? No, seriously. Okay. We do have problems with our media too. You've got to understand that Australians aren't every day aware of the complexities of the situation in Ukraine, so it's harder to talk about something like the Ukrainian conflict when, it's a local newspaper. It wants to sell lots of newspapers here to people who want to read about things that are relevant to them, so... Of course, it's much easier to say Putin say sorry. That sells. That's great. No, it's 3 words, Most people in Australia, when they heard about MH17, were told that there was proof that it had been a UK missile that was fired by Russian separatists. But no proof presented. And people believe, because it's media. Even if it was true that it was a UK missile, it's still a bit simplistic to blame it all on Putin. But at the same time, it's understandable that people want to focus on anger on
a particular, villain. And So again, we come to aggression, and it's not, Yeah. helping the conflict. There is so much uncertainty, and the speculation seems really unhelpful because it really should be about making transparent rather than making early accusations. Exactly. Yeah. Das habe ich 5 Jahre in Brüssel gemacht und ich war vorher 3 Jahre in China. In einer Zeit, in der die Konfrontation zwischen den beiden Blöcken sehr stark war. Und ich habe dort manche Nacht schlecht geschlafen, weil die Gefahr, dass es in dieser oder jener Form zu militärischen Auseinandersetzungen kommen könnte, immer. Der Bundesnachrichtendienst behauptet, er hätte Beweise dafür, dass die pro-russischen Separatisten MH17 abgeschossen haben. Is this article very generic, or it has some proofs that it was Buk missile? Es gibt überhaupt keinen Beweis da drin. Es fehlt jeder Beweis. Es ist eine Behauptung. Und eine solche Behauptung muss man, wenn man sie dann schon in diesem Zusammenhang bringt, auch beweisen können. Das können sie nicht. Weil das, was wir wissen, sagt etwas ganz anderes. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Unterschied. Die Treffer einer solchen Rakete müssten immer in der oberen Hemisphäre eines Flugzeuges sein. Also auf dem Rumpf, auf den Tragflächen. Dort sind aber bei den Trümmerteilen, die gefunden wurden, überhaupt keine oder nur ganz wenige Treffer überhaupt zu erkennen. Aber zu erkennen sind Treffer unmittelbar in dem Cockpitbereich. Und zwar nicht von oben, sondern von der Seite. There were no fragments of Buk missile found. Das ist ein erneuter Beweis für meine Auffassung. Man kann keine Rakete finden, die nicht gestartet wurde. Also wenn die gestartet worden wäre, dann hätte irgendjemand auch irgendwann mal ein Stück davon gefunden. Denn es bleibt schon etwas übrig von dem Triebwerk. Das brennt aus und fällt runter. Da wackelt die Erde, wenn die Rakete abfährt. Da wackelt die Erde. Da werden auf einen Schlag 50 Tonnen Schub frei bei unserer Rakete. Bei Buk wird es etwas weniger sein, aber das ist unglaublich, welche Energie. Das heißt, das ist unübersehbar und unüberhörbar. Aus meiner Sicht gibt es nach den Unterlagen, die wir haben, also den Bildern und den Berichten, keinen einzigen Hinweis darauf, dass es eine Flugabwehrrakete war. Es gibt keinen solchen Hinweis. Es gibt nur die Behauptung. Es ist mir unverständlich, wie in den ersten Tagen nach dem Unfall über 50 Spezialisten dort vor Ort waren, unter anderem auch OSZE-Mitarbeiter. Und niemand hat Beweisstücke gesichert, mit denen man dann unter Laborbedingungen Untersuchungen vornehmen konnte. Почему до сих пор обломки самолета не забирает голландская сторона? Для меня это загадка. АБСЕ озаботилась, и они собрали не так давно, недели полторы назад, вещи с МЧС. И то это не голландская сторона, а АБСЕ. Самолет категорически не хотят забирать, самолет категорически не хотят исследовать. Например, 30 экспертов-малазийцев, просидев месяц в Киев не привез их к нам на блокпост, рассказывал, что доехать нельзя и так далее. И они через месяц покинули Киев, не выехав сюда, они не попали на место. Хотя спокойно можно приехать сюда, мы обеспечиваем безопасность, постоянная охрана, перемещение на место катастрофы и обратно. То есть мы это гарантируем. Голландцы спокойно могли грузить и увозить его. Даже железная дорога. Они ставили вопрос, что только железная дорога. Отремонтировали железную дорогу. И в ответ тишина. По сей день. Это самая малопопулярная катастрофа в мире. Там практически никто не был, понимаете? То есть не было ни у кого желания ездить туда и смотреть, и разбираться.
что удивительно, никто не верит. Ни голландцы, ни немцы. Я говорю, что сам видел лично. Вот. Никто внимания не обращает. Серьезно? Серьезно. А что говорят? Ну, мы думаем, что это, как он там, бук, 1М и все остальное. Я говорю, вы же немножко голову включаете. Бук, если прошел бы тут бы на 5 минут такой инверсионный след стоял бы, чтобы мало не горюй. Пас здесь стадо домашнее, 22 головы, и сидел в поле, просто сел отдохнуть. Да? Я услышал звук. Здесь часто летали истребители. Услышали просто в воздухе 2 хлопка. Бах-бах, вот. Резко получалось звук реверса двигателя. Я повернулась, вот там военный самолет. Я выскочил в этом районе, увидел вот сушка как раз, Су-25, грач. Вот так поднимается. Стального цвета, что военный самолет. Вот как раз вот так вот. У меня оптика хорошая есть, вот, бинокль. Я же говорю, если бы надо было задаться целью, я бы даже бортовой номер бы увидел бы его. Только слышим, что гухнуло где-то это все, начали с облаков валиться люди. И только слышно какой-то сплошной хлоп-хлоп. Тут был ужас здесь был. Здесь асфальт был красный. Нога лежала женская, накрашенные ногти были красным цветом. Детей же еще 80 было. И беременные вроде бы здесь были даже. Как так получилось, что 3 суток трупы были на место катастрофы, их не увозил никто? Почти 3, 2,5 суток трупы лежали на 30-градусной жаре среди поля, потому что миссия ОБСН категорически запретила трогать тела. И только после того, как на место катастрофы доехали корреспонденты, там в количестве порядка 70 человек, и Европа и мир увидела вздувающиеся трупы, только после этого мы получили письменное разрешение, подчеркиваю, собирать и упаковывать трупы. На переднее шасси. И почему я удивился, почему Боинг? Потому что это же трасса не международная. Вот трасса международная, вот она на Шахтерском проходит. Очень хорошо я ее изучил, в оптику. Ich habe 30 Jahre lang die größten Verkehrsflugzeuge geflogen. Alles vom Gleitschirm bis zum Wasserflugzeug. Ich habe eine Kunstfluglizenz gehabt. Ich bin einfach ein Praktiker, ein Techniker und ich habe eben schon sehr viele Flugzeuguntersuchungen, auch die Berichte in der Hand gehabt, gesehen, analysiert und deswegen kann man schon sehr einfache Schlüsse ziehen. Ich persönlich gehe davon aus, dass dieses ukrainische Kampfflugzeug zuerst die Luft-Luft-Rakete abgeschossen hat, zuerst den Motor getroffen hat und dann, nachdem das Flugzeug nicht abgestürzt ist, nach diesem Treffer, erst dann das Cockpit beschossen hat. Aber das ist unwesentlich, in welcher Sequenz das stattgefunden hat. Jedenfalls, es war ein Kampfflugzeug und es war ein ukrainisches. Das ist zum Beispiel der Streifschuss am Flügel. Das hier ist der Spoiler. Und man sieht an dieser Art, wie dieser Schuss hier durchgegangen ist, dass der Spoiler ganz leicht ausgefahren war. Der war nicht glatt, sondern der war ein bisschen ausgefahren. Deswegen ist er hier durchschlagen. Und hier gehen die Spuren weiter. Hier sieht man Reste von einem offensichtlich beschädigten Hydraulikzylinder. Und der Weg zeigt direkt aufs Cockpit. Also dieser Streifschuss führt in der weiteren Richtung genau aufs Cockpit. Und da kann man das erkennen. So ist das Teil aus dem Flugzeug. Hier ist der Platz für den Kapitän und hier ist der Einschuss. Und das ist auch, wo dann der Streifschuss vom Flügel genau hierher kommt. Und er zielt genau auf den Piloten hier. Wenn eine ordentliche Untersuchung stattgefunden hätte, dann hätte man sofort erkennen können, wovon dieses Flugzeug getroffen worden ist.
Самолет Су-25 – это штурмовик. Способен выполнять полет на высотах более 10 тысяч. Почему тогда такая дискуссия, что высота полета у него ограничена до 7000 метров? Исходя из жизнедеятельности экипажа, инструкция определяет 7 километров потолок самолета. Это единственный военный самолет, у которого кабина не герметизирована. Но сам самолет позволяет выполнять на 10, 11, на 12 километрах беспроблемный полет. Некоторые ограничения для боевых действий снимаются сразу. 10 тысяч. Можно выполнять маневры и все остальное. На 10-500 можно свободно маневрировать. 11880. Вот пошел на снижение, 11880. You know as well as I do, it was shot down with Russian-built missile launchers. You know that as well How as can I I do. know that? That's How else was crazy. it shot down? There are different, theories how it could have been shut down. Like by fighter jet. Why not? Why do you exclude this version? You're a journalist. We're not insiders. We are not witnesses. How could we know for sure? That's crazy, I want to see all the proof, all the evidence before I make a decision. That's how I go. Wenn die USA von Anfang an über diese MH17-Geschichte berichtet haben oder ihre Kommentare abgegeben haben, dann haben sie nicht gelogen. Sie haben nur sehr geschickt ihre Worte gewählt. Die Hillary Clinton zum Beispiel hat in einem Interview, das kann man im Internet noch finden, da hat sie gesagt, dieses Flugzeug ist definitiv mit russischen Waffen abgeschossen worden. Es ist die Wahrheit, denn die Ukraine hat nur russische Waffen. Aber es suggeriert etwas vollkommen anderes. Und das ist der Punkt. Das ist also eine unglaublich geschickte Propaganda, wo man zwar eine Wahrheit sagt, aber nicht den Zusammenhang, in der diese Wahrheit steht, darlegt. Es geht mir darum, zu verhindern, dass hier Entwicklungen stattfinden, die für alle Beteiligten nur negativ sein können. Und vor allem, dass es schon wieder eine Lüge ist, auf die kriegerische Handlungen aufgebaut werden sollen. Wir haben in der Geschichte der letzten 100 Jahre so viele Lügen, die Kriege begonnen haben. Ich meine, da fangen wir an mit dem Ersten Weltkrieg, mit der Lusitania. Wir gehen über den Zweiten Weltkrieg, wir gehen über den Irakkrieg, wir gehen über den Libyenkrieg etc. etc. Überall Lügen. Und wir wissen, wer diese Lügen benutzt hat, um damit einen Kriegsgrund zu finden. Es waren nicht die Russen. Your parents haven't been to. They have. They went across the Trans-Siberian in the 1970s, 1977, I believe. Wow, that's interesting. Did they enjoy it? Yeah, I think so. Yeah. It was Soviet Union back They didn't then. like the food and drink very much because I remember Mum really missed. She couldn't find any milk, and they eventually got to a train station where she thought she'd seen some milk in a shop front, and they went to buy it, and it ended up being a whole big jug of yogurt rather than milk, so she was very disappointed. Well, it was back in the Soviet Union. Yeah, we had problem with food and stuff. So, yeah, but But they thought it was very interesting, and I think my dad especially enjoyed places like Lake Baikal. I would like to go to Russia. I love my profession, but my first interest is literature and write myself. So I have some novels published. I have more than 40 years experience in all kinds of disasters. Many air crash disasters, all the great air crash disasters in Holland I handled myself. The Dutch government should have done much more, should have been much quicker to go to the crash site. They should have been there because they have been given the lead of the investigation by the other countries like Malaysia and Australia.
that have also a lot of victims. Holland has the 196 victims. It is killing if you have got a lead and you don't do anything. This is killing. This is stopping the whole process. You know that OSCE mission, they've been to the place of air crash like 2 times already, or even 3 times. Yes. So I don't think there is real problem to postpone this investigation. I completely agree with you. I wrote to the Prime Minister that it is unbelievable that they did not do what they had to do to go to the crash site and to have a preliminary report. Our Prime Minister said, well, I cannot sit down with the separatists because then we would recognize that they have an own state. I said, this is bloody nonsense. You can sit down and talk with the people under reservation of all rights. That we talk with you doesn't mean that we recognize your state. This is possible. They didn't try, they didn't do anything. I took the risk. I'm not afraid from no one. So I took the risk. I urged the Prime Minister. I hold them liable for the damage. I know something about psychology. The first, something happens, something very awful happens, a big accident, something traumatic. Right. The first information you get after that gives you an interpretation of what you think what would happen. The Dutch people, 70 or 80%, 2 weeks after the accident, said, yeah, we're sure the separatists did it. When I say to a journalist, look, just look at the other side, what they're saying. Oh no, we're not, they literally say this to me, we're not interested, we know what happened. And I say, you are a journalist, you know what happened. This is not what a journalist is supposed to do. You have to look through things and you have to weigh this information. That is your task. And yes, this is worrying. The real proof will be when there is a fully honest investigation. Of course. When we search the bodies, when we search the material on the plane, that's the most important proof we could get. And when we get a totally good information from the radar information, etc., etc. Before that, anything is speculation. And this is where the real problems begin at the moment, because when you look in the media, you get the impression that the Dutch are the leading investigation team. Well, it's not at all. The leading investigation is done by Kiev. They delegated some part of the whole investigation to the Dutch. The party where it is delegated to is not the leading party at all. It's still the BAS who is the leading party. And the BAS is still Kiev in this thing. And I found some documents about it. So, look, this is an agreement between Ukraine and the Netherlands. It used to be secret for 1.5 months or 2 months. They still haven't told officially. It's very strange, but suddenly it appeared on the website of the safety board. You have to look through the website, but it's there. It says that there must be full cooperation between Kiev and the Dutch. There must be full information going to both sides. They also said that the Ukrainian investigations must be part of the Dutch investigation. So that means, in fact, there is only one investigation that is not a Dutch investigation, but a Dutch-Kiev investigation. Right. That's what it really means. And both parties can also can keep things secret if they want. So if Kiev wants to keep things secret, they can do it. My mum and dad, 67 and 62. Well, Dad would have turned 68 on the 21st of September, which is when we had the funeral. And I planted this tree when we had the funeral for my parents, actually. It's a Moreton Bay fig tree. It will be massive in 100 years or so. I told Paul before that so many miles away, what happened there affects him personally. Yeah. I think that the sooner that conflict can be resolved, the better.
for everyone, and certainly for the people on the ground as well as the families of the victims of the MH17. Both sides have to admit that they've both been behaving badly, you know. Wir brauchen hier bloß über die Itavia 880 sprechen, die, ich glaube, es war 1988 über Italien abgeschossen worden ist, wo sie dann 10 Jahre später veröffentlicht haben, dass es die Amerikaner waren, die mit einer Luft-Luft-Rakete, diese DC-9 war das damals, abgeschossen haben, weil sie gedacht haben, das wäre die Maschine von Gaddafi. Aber 10 Jahre später hat diesen Skandal niemanden mehr interessiert. Und die Gefahr besteht, dass hier genau dasselbe passiert, dass man irgendwann in 10 Jahren erfahren wird, ja, das und das ist dann da passiert, aber bis dahin ist die Welt eine andere und es wird keinen mehr interessieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Wenn wir etwas tun konnten für den Weltfrieden, dann tun wir das. Yes, that's very important. In what way could pouring more weapons into Ukraine possibly contribute to a peaceful resolution? Well, it provides that opportunity or that flexibility. It doesn't mean that that policy has changed, and it hasn't changed. Their itinerary, and yes, it was confirmed that they were on that flight. And it probably took at least a week before we really, you know, could process that it really was them and that they weren't coming back. Eastern Ukraine is still an active and dangerous war zone. A Malaysia Airlines plane with nearly 300 people on board has crashed in Ukraine. This plane is said to have gone down right around the heart of where all that fighting has been going on in eastern Ukraine. At the end of the day, I blame the conflict for the whole incident. I just think that war, at the end of the day, is the problem. I thought that bringing a plane down would hopefully get people to think twice about what they're doing, but unfortunately, it seemed to actually escalate after the MH17, so that disappointed me. The German Secret Service, the British Secret Service, and the Australian intelligence services believe that the jet was shot down by Ukrainian rebels who were backed by Russia. But they do not give any proof, is that right? Oh, it's very easy for you to say that, and it's just part of the ongoing cover-up by Russia. Catching a lot of people unaware, and of course there's thousands of people who've spent the night in their homes with a lot of water coming in and mopping up the damage. There's homes with no roofs on them. So we had a nice crop of grapes coming up, but a lot of them were destroyed. We had nasturtiums all on the bottom there. We had lots of macadamias growing, but now they're on the ground. So how did you find out what happened? Well, I was asleep and got a call from my sister telling me that she was worried that they might have been on the plane, and I then went and checked. And they were just finishing their holiday and heading back from Amsterdam to Australia. So you were talking to them? Not talking, we communicated by email. They were enjoying their holiday? Yeah, they had a great time.
that storm basically came out of nowhere. 5 months on, we know very little about what happened. Why do you think is that? I think the investigation was an attempt not to show that the shooting down of the plane was an event that was largely orchestrated by Moscow. But Russia is not even a part of investigation. So why do you blame it on Russia? I have this newspaper on G20, and you say, Putin say sorry, you know? You're accusing of him. Exactly. You're accusing him. Exactly. We are very proud of this paper. We believe Mr. Putin should say sorry.